The book of Amos, chapter 9, verses 11 to 15. ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 9-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായ വേദവാക്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി വായിക്കാം. Book of Amos, chapter 9, verses 11 to 15. അവർ ഏതോമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല ജാതികളുടെയും ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് വീണുപോയ ദാവീദിൻ കൂടാരത്തെ ഞാൻ അന്നാളിൽ നിവർത്തുകയും അതിന്റെ പിളർപ്പുകളെ അടക്കുകയും അവന്റെ ഇടിവുകളെ തീർക്കുകയും അതിനെ പുരാതന കാലത്തിൽ എന്ന പോലെ പണിയുകയും ചെയ്യും എന്നാകുന്നു ഇതനുഷ്ഠിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞ് പൊഴിക്കുകയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തും. ശൂന്യമായി പോരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ അവർ പണിത് പാർക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നടും. ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇനി പറിച്ചു കളയുകയുമില്ല എന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. Amen. Hallelujah. As we are waiting upon the Lord to hear from God's word, let be a time that we look into the word and the word will speak to us. It is not the pastor who is speaking, but the Lord is speaking, and it is His word that He is bringing into our hearts. Let us all be in the attitude of prayer where God will illuminate our hearts and mind to understand the truth of the word. I was spending more time in meditating from the book of Amos. Last one being yesterday night, I shared a few thoughts from the book of Amos. And today also I like to share the last part of this book, chapter 9, verses 11 to 15. In English, it is in verse 11, in that day I will raise up the fallen both of Devon and wall of its breaches. I will also raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. 12-ാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ വീണുപോയ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തെ ഞാൻ അന്നാളിൽ നിവർത്തുകയും അതിന്റെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കുകയും അവന്റെ ഇടിവുകളെ തീർക്കുകയും അതിനെ പുരാതന കാലത്ത് എന്ന പോലെ പണിയുകയും ചെയ്യും എന്നാകുന്നു അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. Those who were not here yesterday, let me just bring out the brief background of the book of Amos so that you will get into the message. Amos is one of the minor prophets who is the first in the series of the minor prophet. According to the year that he preached the message, was an 8th century prophet who ministered in the northern kingdom of Israel. Though he was a prophet from the southern kingdom, he went to the northern part of Israel and he prophesied, and he went to a different place and he spoke the message of the Lord. If you look at the situation of the 8th century, commonly in many of the parts of the world, it was a very flourishing time. Materially, it was a rich time. The people enjoyed the pleasures of the world, and there was much development that took place during that time. Roman, they built the road. Greek, they developed the language. And in the nation of Israel, Jeroboam, he increased the business, and the country was basically a rich country. If you talk about the social condition of Israel, it was a prosperity everywhere. Even the people, they had the two house, the summer house and the winter house. That means they were able to afford the richness of the material in those days. At the same time, there was poverty there in the land. The rich were the extremely and the poor were extremely poor. That was the social condition of the nation. If you talk about the moral condition of the nation, corruption was so high. The rich, they exploited the poor people. They take the drugs and they did the bribery. In that way, the moral condition of the people was very bad. Religiously also, if you take the time, during the time of Jeroboam, the lot of people, they went to worship the Baal and Asherah. They went away from worshiping the living God. So a rich material country, at the same time morally and spiritually, they were very poor. It was in that time God sent the servant of God in order to speak the message of the Lord to the northern kingdom. If you look at the message, basically the beginning chapters, the prophet Amos, he spoke to some of the neighboring nation of the nation Israel.
So in the beginning, he began to speak to the three nations, that is Damascus and Gaza and also Tyre. And he said that the judgment is coming upon you. That was the direct message. Amos, he spoke about the neighboring nation. Let me just ask you, when a person come and speak against someone else and their judgment, what comes to your mind? You didn't get the point? The prophet is coming and speaking the judgment about others. Now he is from the southern kingdom, he went to the northern kingdom, and speaking the judgment about all the neighboring nations, Tyre and Damascus and Judah and all the neighboring nations he is speaking. What is the general attitude of the northern kingdom then? We are better people. Anyway, they are under the judgment. Anyway, the neighboring nations are under the judgment. We are good people. That is the feel in the first chapter. Now the prophet he turned to the cousins of the northern kingdoms. Who are the cousins of the northern kingdom? That is Edom, Ammon and Moab. They are the cousins of the northern kingdom Israel. Now the prophet is speaking a judgment message to those people. And now also what is attitude? Our cousins are bad. We are good. All the cousins hear the message. The Lord is speaking so to you. I think it was when who came here? Pastor John Matthew. When he came, he used an illustration. A preacher and the pastor, when he started preaching, there was no people to hear the message. Only there was one person, the secretary of the church. There was an illustration that he used. You remember? As he spoke, only the secretary of the church was there. There was no other member sitting there in the church. Or the president, who it was. I don't remember exactly. Anyway, he said that only one main member of the church was there and all other members were not here. And the pastor, he was so discouraged, and he spoke to him, and the member who was present there, he said, Pastor, you preach. Even if nobody comes, don't mind, I am here, you preach. You know what happened? The preacher, he got the encouragement, he spoke the sermon, and that was the best sermon that he preached, the whole message. It was for the person who was sitting there. At the end of the meeting, what was his comment? You remember the comment that he made? The people who are supposed to hear the message, what to do, Pastor, the message was super. But the people who are supposed to hear the message, they did not come. That is the attitude. Now when the prophet is going to the northern kingdom, from the southern kingdom, speaking about all the neighboring nation, and the Israel says, yeah, it is true, your message is right. For the nation, the surrounding nation, your message is right. Preacher, you preach. It was an encouragement. Now he turned to all the cousins of the northern kingdom, and he started preaching. Now the Israel says, very good pastor, you preach. There is a message for you. Now the message came to the southern kingdom, that is Judah. Now the prophet is pointing out all the sin of the southern kingdom. What will happen when somebody speak about your brother, not about you? What's our attitude? Look at you, he is speaking about you, not about me. They are also the nation Israel. They are feeling they are spiritually better and they are in a higher status. Now, the major portion of the message in the book of Amos, he spoke directly to the nation Israel. After speaking to the neighboring nation, to the cousins and the sister, now the message comes straight to the people of Israel. That is the content that you see there in the book of Amos. When you get the time, kindly go back to home and read the book of Amos so that you will get the message that is needed for us to understand. In the whole message, there are 8 judgments, 3 sermons about judgment, 5 visions of judgment, and also 5 promises of restoration. Do anybody remember what I speak yesterday from which chapter? Amos chapter 5. Can somebody read verse 4 and 6? യഹോവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുകയും. Now the message given to the northern kingdom, that you may seek me, that you may live.
നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. If you look at chapter 4, the prophet is continuing to tell them that you did not look at me, you did not search me, you did not seek my message. The message was from the Lord, and he is giving again and again. You have not returned to me. That message is repeatedly used in chapter 4, and finally in 5 he says, turn to me so that you may live. Since I spoke that message, I am not going to deal with that, but let me come to the last part of this chapter 9. Let me tell you, this is a passage of blessing upon the people. I am happy that all of you are ready to listen to the message of blessing, isn't it? That is a responsibility of the pastor. At the young, he should speak the message of blessing. Otherwise, if I speak all the judgment, if I don't speak about the second one, I don't think we will go back to home telling that, why did I go to the church today? I feel so much discouraged, sickness, the mental, emotional pain and everything. Finally, the pastor also always speaking only judgment. Why should I go to the church? So the people get more burden and they go back to home with so much of burden. But I don't want anybody really from our church to go back to home with a burden heart. But the message of the promise comes at the end. Hallelujah. That's what I want to speak. But let me tell you, if we wanted to appropriate all those blessings, we need to read the previous chapters. And the chapter is turn to me and turn to the Lord. Listen to the Lord. Listen to the voice of the Lord. When you seek the Lord, all the blessings will follow you. That's what the message. Now, in chapter 9, verses 11 following, Amos is given the message on the promise on the nation Israel, what will happen to them. Within my short time, let me just give some of the main content of the message that we can take home with us and meditate over and over again and get blessed. And look at that passage in verse 11 in English. In that day I will raise up the fallen booth of David and wall up its breaches. I will also raise up its ruins and rebuild it as in the days of the old. Now, after speaking about the judgment that will fall upon them, what will happen? The northern kingdom will go as exile, and God will one day raise the people again. God will rebuild the entire nation. That is a message of home, and that is a message of assurance, and that is a message of promise that we are having from this passage. When I read the passage, what encouraged me, in that day I will raise the fallen booth of David. അന്നേ കാലത്ത് ഞാൻ ദാവീദിന്റെ തകർന്ന കൂടാരത്തെ ഞാൻ നിവർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. Hallelujah. Whatever happened in the past, whatever the damage that happened, whatever the destruction that happened to the individual, the family, when the promise of the Lord fulfilled, there is a rebuilding on the total process. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുതുക്കി പണിയല്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ നിർമ്മാണം, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Today, when you hear the message of the Lord, let me tell you, if some of you are, if you are going through the broken situation, if you are totally destroyed, just like the nation Israel, the promise of the Lord, God is able to rebuild you. വീണ്ടും നിങ്ങളെ നിവർത്തുവാൻ, നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ, നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ, നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ, നഷ്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരുത്തുവാൻ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുവാൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം മതിയായവനാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കി അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. Sometimes I look at our own situation. Then we say, will it help? Is there any possibility it will work out? When it is totally restored, will it rebuild again? Is there any hope? Is there any possibility? Look at what happened to the nation Israel. It was rich. They were taken to Babylon and they lost everything. Then finally what happened? God says, I will establish you again. I will establish you again. Some of you may be looking into your own situation and you are telling, Lord, possibilities are not there. I don't see any hope. I don't see any assurance. But let me tell you, there are many people who said it is impossible, it is impossible, it is impossible. But the Lord is speaking, it is impossible, not impossible, but it is possible with me. Hallelujah. How many of you can look at your own life and today testify that I am a living testimony of that. തകർന്ന എന്റെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയൊരു ദൈവമുണ്ട്.
തകർന്ന അവസ്ഥയെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമുണ്ട്. എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത ദൈവമുണ്ട്. എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ വീണ്ടും പണിതൊരു ദൈവമുണ്ട്. എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത ദൈവമുണ്ട്. എന്നെ വീണ്ടും വളർത്തുവാൻ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ധൈര്യം പകരുന്ന സംഭവം അതാണ്. Let me just bring out one family before you. That is the family of Naomi. You remember the whole story of Naomi, what she talked about herself. Naomi എന്തുവാണ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത്. Just read book of Ruth chapter 1 verse 20 and 21. Book of Ruth chapter 1 verse 20 and 21. Now, when Naomi, she came back to the nation Israel after going for a long time of period because of the poverty. Now, when she returned, what happened? Her husband died and two of the sons died with the sorrowful heart. She is coming back home, and now she says, "Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, but the Lord has brought me back empty." എന്നെ ശൂന്യമായി എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ആക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് what is the testimony at the end in chapter 4? What is the testimony in chapter 4? Can somebody read chapter 4 verse 14 and verse 15? നവോമിയോട് ഇന്ന് നിനക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, അവന്റെ പേർ ഇസ്രായേലിൽ വിസ്മൃതമായിരിക്കട്ടെ. അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസപ്രദനും നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനുമായിരിക്കും. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും 7 പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമയുമായിരിക്കുന്നതിന്റെ മരുമകളല്ലോ അവനെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. Amen. Now look, and within the short time of period, the whole history turned back of the family who returned as empty with a lot of sorrows in the heart because of the death of the husband and the 2 sons. Now become empty and came back, and she says, "I don't see any home for my family to be rebuilt." But എന്തുമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? In chapter 4 verse 11 we read, all the people who were in the court and the elders, we are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both of whom built the house of Israel. There are 2 women who were remembered in order to build the nation Israel, and Ruth is another person in order to rebuild the fallen nation of Israel. Let me tell you, my dear children of God, sometimes we look at our own life and say our family is the lowest, the least, and I don't see any hope of coming up again. But let me assure you today, in the Spirit of the Lord, God will never give up on you, and God will raise you up higher above everyone because you are earnestly seeking the face of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ മുഖം ആത്മാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നോക്കി പിടിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ എത്ര താഴ്ന്നാലും എത്ര ക്ഷീണിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. If God can raise Naomi's home and build up the family again, let me tell you the same promise. In that day I will raise up the fallen both of heaven. God is looking at some of your situation and speaking the same word. I will build you up again. I will raise you up again. Amen. Hallelujah. Look at the following verse. We read, in that day I will raise up the fallen both of heaven and also it breaches. എന്തുവാ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കും. What is the condition of the nation Israel? What is the condition of our individual life? That we see many breaches. But the Lord says, I will build it again. I will build it again. നിങ്ങളുടെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കുന്ന, വേർപാട് വരുന്ന, ഡിവിഷൻ വരുന്ന, ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരുന്ന, അകന്നകന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വ്യത്യാസം വരുത്തി അതിനെ ഒന്നാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. Sometimes we look at our home, our family,
our situation, this is what we say, Lord, there is many gap. I don't see this gap will be filled again. I don't know, my financial condition will become better. My health will become better. I don't think any home, but let me tell you, പുലർപ്പുകൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതിനെ അടച്ച് ഒന്നും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി നമുക്ക് കാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. He removes all the gap there in the walls, every breach there in the wall, he will remove. പിളർപ്പുകളെ അടച്ച് അവൻ അതിനെ തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീരും. Then he says, അതിനെ പുരാതന കാലത്തിൽ എന്ന പോലെ പണിയുകയും ചെയ്യും. അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. Just like as it was originally built, how it was originally built, I will bring you back into the original situation. I know that whenever a building is built, the first dedication we see the building so nice, because with the well-painted building, we can see the beauty in the building. Through the years of life, what happened? There can be many destruction in the building, but now our situation may be there. But the Lord is looking at that broken situation, the breaches in the building, in our family, in a marital relationship, in a relationship with one another. But the Lord is speaking, I am the one who can close it. In the പകൽക്കാലം വിടവുകളെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പും തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെ അതിനെ ഒന്നോട് നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. Let me tell you, if there is any separation, it is the Lord who can bring it together. In the story, in the book of Ckca, we read the pain in the heart of Nehemiah by looking into the walls of Jerusalem. Can somebody read the book of Ckca, chapter 1, verse 3? നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. Ckca chapter 1 verse 3. എന്നോട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിവായി ശേഷിക്കും. അവിടെ ആ സംസ്ഥാനത്ത് മഹാകഷ്ടത്തിലും അവമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. യെരൂശലേമിന്റെ മതിലിടിഞ്ഞും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Now that is the condition of the nation Israel. The walls of Jerusalem is broken down, and its gates are burned with fire. There is a total destruction everywhere. Now the prophet is speaking, I will build it again. I will build it again. Sanballat and Tobiah says, will these foolish people rebuild it again? Do they have the strength? Do they have the capacity? Do they have the money? Do they have the moral strength? Can they do it? But you know what is the end of the story? We read in the book of Nehemiah chapter 6:15. So the war was completed on the 25th of the month, and within 52 days the work is done. What happened when God comes down in order to help the people? It is the Lord who is working for us. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതിനെ നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ആ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. Looking at the life of Ruth, looking at the life of the Naomi, looking at the life of the people of Israel when they returned back during the time of Nehemiah, all around the situation is complete chaos, but it was the Lord who rebuilt. And the promise looking into the family, it is the same God who will do it. Let me just tell you one more thing before we go into the ministry of Lord's table. Look at the verse 13, 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീതി പൊഴിക്കുകയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. Look at what a drastic change that is happening in the nation Israel. Now, in the beginning part, though it is a words of destruction, now he says that days are over, that days are gone, it is no more, but the situation will be changed. Verse 13, behold, the days are coming. എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത്? ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുന്ന ഒരു സമയം. What is he talking about? When the plowman will overtake the reaper. What does it mean? What does it mean?
when the plowman overtake the reaper, and the treader grapes him who sows the seed. What is the meaning? Now the sower is going at the front. How many days it will take for the harvest? How many days it takes for the harvest? Depend upon the seed, isn't it? Depend upon the seed. If it is rice or whatever it may be, usually 3 or 4 months, whatever it may be. Now think about, now the first group, the sowers are going, and now what happened? Now the reaper is coming behind. Now the sower is going at the front, the reaper is coming. Now the reaper is overtaking, the reaper is standing at the front. Now what will happen? Again the sower will come from, the reaper will come from, then again the sower will come, the reaper will come. What is happening? Now the sowing is going, as soon as the sowing is over, the reaper is coming in order to reap the harvest. As soon as the reaping is over, now the sower is started sowing again. Now the reaping is happening. What is happening? A continuous flourishing in the land. There is no gap between. There is the fast growth, the fast production of the food, and plenty is there. The fertility is there. All the damage, the curse of the land is completely taken away. One after another, work is on process. ഇത് തുടർമാനമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സാഹചര്യത്തില്, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ആത്മീക മണ്ഡലത്തില്, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില് ഒരു തുടർമാനമായ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കലവറ ദൈവം തമ്പുരാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കഴിയോ? ഇതുവരെയും കണ്ട ക്ഷാമങ്ങൾ തീർന്ന്, ഇതുവരെയും കണ്ട വേദനകൾ തീർന്ന്, ഇതുവരെയും കണ്ട ഇല്ലായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തീർന്ന്, ഇതുവരെയുള്ള നിരാശകൾ തീർന്ന് തുടർമാനമായി ദൈവത്തിന്റെ നന്മ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു. Now no more it is the deterioration, it is no more the destruction, it is no more the curse in the land, but what we see, a continuous fertility there in the land. Let me tell you, what you do with your hand, all your work will be successful. It is more than what you do, it is the Lord who will do for you. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പ സമയം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കരേറ്റാം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പറയാം, ദാവീദിന്റെ കൂടാരങ്ങളെ വീണ്ടും ഉയർത്തുന്ന കർത്താവ്, തകർച്ചകളെ മാറ്റുന്ന കർത്താവ്, ഒരു പുതിയ ഉണർവിനെ തരുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ അനുഭവത്തില് എനിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. How many of you are worried about your education? Today the Lord is speaking. If you are concerned, if you are worried, there is a no beginning in your life, there is a no growth in your life, there is a success in your life. You will see the hand of the Lord is moving for you. In the day when we seek the Lord, when we seek the Lord, He is the one who raises above our situation. Whatever may be the present struggle that you are going through, God will bring you higher above the situation, and He will continue to work for you. Hallelujah. When we read in the book of Amos, chapter 9, verse 13, this is what we heard. Behold, the days are coming. How many of you can say the days are coming? Hallelujah. How many of you can say days are coming? Hallelujah. I see the days of blessings. I see the days of success. I see the days of prosperity. I see the impossibilities become possible. In the വിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും. I see the days are coming. ഇതാ ദിവസം വരുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും? It is not the human work. It is the work of the Lord. The land will be totally changed, and there will be a prosperity that happen. In Psalms 65, verse 13, we read, സങ്കീർത്തനം 65 അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം നാം പ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്. The meadows are clothed with flocks, and the valleys are covered with the grain. They shout for joy, yes, they sing. കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്ന, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂട്ടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അവ ആർക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല നാട്. How that can happen? You visit the earth
and cause it over. When God visits His people, when we seek the face of the Lord, when we look at the counsel of the Lord with a full heart, when we come to the Lord, I want to hear you, Lord. I want to have your advice. I want your counsel. I don't want even to live one day without you. When we seek the Lord's blessing that comes upon us. Hallelujah. ഇത് കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് take up these words into our hearts and say, God will raise up the fallen bone. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫോളായിട്ടുള്ള തകർന്നിട്ടുള്ള എന്റെ കൂടാരങ്ങളെ ദൈവം പണിയുവാൻ പോവുകയാണ്. ലൂത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം പണിതങ്ങൾ, എന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം പണിയാണ്, എന്റെ ജോലിയെ ദൈവം പണിയാണ്, എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദൈവം പണിയാണ്. ഇന്ന് കാലം നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, the God he will raise up the fallen bone. Amen. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും പണിയുന്ന, ഞങ്ങളുടെ പിളപ്പുകളെ നിവർത്തുന്ന, ഹല്ലേലൂയ, കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കത്തക്കവണ്ണം, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂട്ടം കൊണ്ട് നിറയത്തക്കവണ്ണം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും മക്കളുടെയും ജീവിതത്തില് നീ അത് ചെയ്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സംഭവിക്കുന്ന നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലൂടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതിനാൽ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen.